30 مايو 2015 يوم لن ينساه جو بايدن. نائب الرئيس الأمريكي وقتها فقد ابنه الأكبر بو الذي توفي بعد معاناة مع سرطان المخ. بعد أشهر قليلة سيبدأ الأب المكلوم معركة طويلة ضد عدو شرس للبشرية. في مطلع العام الأخير له في السلطة، كلف باراك أوباما نائبه بايدن بقيادة مبادرة القضاء على السرطان. For the loved ones we've all lost, for the families that we can still save, let's make America the country that cures cancer once and for all. What do you say, John? هذه الفكرة لم تكن بالضبط ابتكاراً لإدارة أوباما. قبل نحو نصف قرن كان الرئيس ريتشارد نيكسون أول من ركز جهود الإدارة الأمريكية في هذا الاتجاه، معلناً حرباً على السرطان. The time has come in America when the same kind of concentrated effort that split the atom and took man to the moon should be turned toward conquering this dread disease. بعد أقل من عام على هذا الخطاب، وقع نيكسون القانون الوطني للسرطان في خطوة هامة لتكثيف الجهود لمحاربة المرض. القانون خصص $1.6 مليار أو ما يوازي حالياً 11 ملياراً بحسابات التضخم. حققت هذه الجهود بعض النجاحات خلال السنوات التالية، لكن هدف القضاء على السرطان كان بعيد المنال جداً. بعد أكثر من نصف قرن، الرئيس بايدن يبدو أنه بصدد معركة جديدة ضمن هذه الحرب الطويلة، بعدما أعاد في 2022 رئيساً هذه المرة إطلاق مبادرته السابقة. We have come a long way in the last 50 years since the President Nixon signed the National Cancer Act and really set us on this trajectory of investing in cancer and working to end cancer. We have some tools already that aren't reaching enough Americans, and there is a lot of excitement and enthusiasm for bringing back this national focus. And now we have a president who's stating this as a top priority. السرطان في الولايات المتحدة هو ثاني أكبر مسبب للوفاة بعد أمراض القلب. أكثر من 600 ألف شخص يتوفون سنوياً بسبب السرطان، وأكثر من 1 مليون يشخصون بالإصابة به. The president set a goal of decreasing the death rate by cancer in the U.S. by at least 50% over the next 25 years, and that's going to take a large amount of new investment and new innovation and developing and deploying new ways to detect, prevent, and treat cancer. The way that we started our work was to bring together what we called a cancer cabinet. So the cancer cabinet brings together leadership from across the administration, including places like the Department of Health and Human Services, which makes sense and would be expected, but also the Department of Energy that has supercomputing capabilities that can help us drive research, the Department of Defense and Veterans Affairs that invest in research and provide healthcare for service members and for veterans. And we are currently setting priorities and really orienting around what each federal agency can do and what we can do in collaboration. مبادرة البيت الأبيض في 2022 لها هدفان معلنان: تقليص نسبة وفيات السرطان ب50% خلال 25 عاماً، تحسين حياة المرضى المتعايشين مع السرطان والناجين منه. وتحاول تحقيق الهدفين عبر خطوات منها: تشكيل حكومة السرطان، العمل على تشجيع الفحص والتشخيص المبكر للسرطان، حث الحكومات المحلية والقطاع الخاص على المشاركة في المبادرة، توفير الدعم للبحث العلمي. المبادرة لقت استجابة حتى الآن من أطراف كحاكم ولاية ميريلاند الجمهوري لاري هوغن الذي خصص أكثر من $200 مليون لأبحاث وعلاج السرطان. الجهود الإدارية والتنظيمية قد تساعد في تحسين الوضع، لكن إذا كان الهدف القضاء على السرطان، يظل هناك سؤال حول التطور العلمي
we're both focused on reaching more people with the tools we have to make sure that we are preventing cancer and saving and extending lives. But there's a huge focus on research, you're right. إحدى الجهات التي تقود البحث العلمي حول السرطان هي منظمة Breakthrough Cancer التي تضم 5 مراكز بحثية من بين الأفضل في العالم، من بينها معهد دانا فايبر. As academic centers, typically and historically, we work in silos. But I think we need now a collaborative research model to get the best of, everyone. And that could lead to a radical change and a fast change. شويري طبيب وباحث ولد ودرس الطب في لبنان قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة وينضم للمعهد الرائد التابع لجامعة هارفارد. When you learn, everything in English, even though I speak fluently Arabic, as you know, but the language of medicine is different to bring the right, wording. I'll be honest with you, since, decades, the war on cancer, started, and people have said that, we are ending the cancer if you give us funding in that, 5 years, 10 years, etc. Cancer moonshot brings me to the moonshot in 2016 as part of the 21st Century Cure Act, provided close to $2 billion over 7 years. What we're seeing now is patients are living with cancer, and when we look at the numbers that we get every year from the American Cancer Society and others, more and more patients, are living with cancer. Some cured, some their survival prolonged. الأبحاث التي تدعمها منظمات مثل Breakthrough Cancer تركز على شقين: فهم وعلاج أنواع مختلفة من السرطان، وبالأخص الأنواع المستعصية والنادرة كسرطان البنكرياس وسرطان القولون وسرطان المبيض والأورام الدبقية. I think a lot of research is being done in immunotherapy. Immunotherapy, especially in cancer, won the Nobel Prize in 2018. There has been some setbacks in terms of other, I would say, targets, but I can tell you that now we are able, through new technologies, to understand the immune system way better, to understand not just the tumor microenvironment. Dana-Farber, one of the centers involved early on in CAR T therapy, and this could be life-changing, life-altering. Patients with blood malignancies are living and thriving after their cancer diagnosis and treatment. Not everyone, but we're seeing great numbers in lymphoma, myeloma, and others. And there are other cellular therapies beside the T-cell, beside the CAR Ts, that now are being infused in patients as part of research, and we're seeing some evidence of activity. So the future is bright. ما راح نقول انه كل حالة سرطان، خاصة السرطان المستعصية، هي هينة وراح نعمل لها راح نعمل لها حل، بس بالحقيقة انه اذا بنشوف الناس هلا مقابل 5 سنين او 10 سنين، بنلاحظ انه عم بيعيشوا اكثر وعم بيقدروا يشتغلوا، عم بيقدروا يعملوا كثير اشياء. مش كل مريض، بس في كثير مرضى، وهيدي شغله نحن كلنا بنفتخر فيها. The president says he wants to end cancer as we know it. We know we're not going to eliminate cancer from the earth, at least in our lifetimes. But ending cancer as we know it to us means doing what we can. التحدي الذي واجه الجهود السابقة لمحاربة السرطان سيلقي بظلاله على المبادرة الجديدة. فهل يمكن القضاء على السرطان؟